गोपीजन वल्लभा वरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनंदन व्रज जन रंजन यशोधनंदन व्रज जन रंजन यशोधनंदन व्रज जन रंजन यशोधनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय विष्णुपाद परमहंस परिगच्छते सूत्र श्रीमद अभयचरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ISKCON founder BBT founder AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिगच्छते सूत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद श्री की जय श्री राधा कृष्ण गोपगोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा द्वारका धाम की जय गंगामय यमुनामय कावेरी माई की जय पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय मायपुर नवदीप धाम की जय वृंददेवी की जय तुलसी महारानी की जय श्रील प्रभुपाद की जय ऑल ग्लोरीज सिमरन हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज सिमरन हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज सिमरन हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज श्री गुरुन गौरांग श्रील प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथा कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तनाद् हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिमत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दिनं परमानन्दमार्गं शिक्षितं कृष्णकृष्णाय Hare Krishna. We welcome for this today morning Bhagavatam class. So, austerity of the speech contains which is pleasing to others, palatable, and also always reciting Vedic literatures. And today I am in a position I have to speak in front of the learned and senior persons. I seek forgiveness for my mistakes and ignorance. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Text 27. Namo akinchana vittaya nivrita guna vrittaye atma ramaya shantaya kaivalya pataye namaha. Namo akinchana vittaya nivrita guna vrittaye atma ramaya shantaya kaivalya pataye namaha. Namo akinchana vittaya nivrita guna vrittaye atma ramaya shantaya kaivalya pataye namaha. Namo akinchana vittaya nivrita guna vrittaye atma ramaya shantaya kaivalya pataye namaha. Namaha, all obeisances unto you. Akinchana vittaya, unto the property of the materially impoverished. Nivrita, completely transcendental to the actions of the material modes. Guna, material modes. Vrittaye, affection. Atma aramaya, one who is self-satisfied. Shantaya, the most gentle. Kaivalya pataye, unto the master of the monis. Namaha, bowing down. Translation and by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. My obeisances are unto you who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied and therefore you are the most gentle and the master of the monis. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. A living being is finished as soon as there is nothing to possess. Therefore, a living being cannot be, in the real sense of the term, a renouncer.
A living being renounces something for gaining something more valuable. A student sacrifices childish proclivities to gain better education. A servant gives up his job for a better job. Similarly, a devotee renounces the material world not for nothing but for something tangible and spiritual value. Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and Srila Raghunatha Dasa Goswami and others gave up their worldly pomp and prosperity for the sake of the service of the Lord. They were big men in the worldly sense. The Goswamis were ministers in the government service of Bengal, and Srila Raghunath Daswa Goswami was the son of a big zamindar of his time. But they left everything to gain something superior to what they previously possessed. The devotees are generally without material prosperity, but they have a very secret treasure house in the lotus feet of the Lord. There is a nice story about Srila Sanatan Goswami. He had a touchstone, and this stone was left in a pile of refuse. A needy man took it, but later on wondered why the valuable stone was kept in such a neglected place. He therefore asked Sanatana for the most valuable thing, and then he was given the holy name of the Lord. Akinchana means one who has nothing to give materially. A factual devotee or Mahatma does not give anything material to anyone because he has already left all material assets. He can, however, deliver the supreme asset, namely the personality of Godhead, because he is the only property of a factual devotee. The touchstone of Sanatan Goswami, which was thrown in the rubbish, was not the property of the Goswami. Otherwise, it would not have been kept in such a place. The specific example is given for the neophyte devotees just to convince them that material hankerings and spiritual advancement go ill together. Unless one is able to see everything as spiritual in relation with the Supreme Lord, one must always distinguish between spirit and matter. A spiritual master like Sri Sanatana Goswami, although personally able to see everything as spiritual, set this example for us only because we have no such spiritual vision. Advancement of material vision or material civilization is a great stumbling block for spiritual advancement. Such spiritual advancement entangles the living being in the bondage. Such material advancement entangles the living being in the bondage of a material body, followed by all sorts of material miseries. Such material advancement is called anartha, or things not wanted. Actually, this is so. In the present context of material advancement, one uses lipstick at a cost of 50 cents, and there are so many unwanted things which are all products of the material conception of life. By diverting attention to so many unwanted things, human energy is spoiled without achievement of spiritual realization, the prime necessity of human life. The attempt to reach the moon is another example of spoiling energy, because even if the moon is reached, the problems of life will not be solved. The devotees of the Lord are called Akinchanas because they have practically no material assets. Such material assets are all products of the three modes of material nature. They foil spiritual energy, and thus the less we possess such products of material nature, the more we have a good chance for spiritual progress. The Supreme Personality of Godhead has no direct connection with the material activities. All his acts and deeds, which are exhibited even in this material world, are spiritual and without affection for the modes of material nature. In the Bhagavad Gita, the Lord says that all his acts, even his appearance and disappearance in and out of the material world, are transcendental, and one who knows this perfectly shall not take his birth in this material world, but will go back to Godhead. The material disease is due to hankering after and lording it over material nature. This hankering is due to an interaction of the three modes of nature, and neither the Lord nor the devotees have attachment for such false enjoyment. Therefore, the Lord and the devotees are called Nivrata Guna Vritti. The perfect Nivrata Guna Vritti is the Supreme Lord, because he never becomes attracted by the modes of material nature, whereas the living beings have such a tendency. Some of them are entrapped by the illusory attraction of material nature.
Because the Lord is the property of the devotees, and the devotees are the property of the Lord reciprocally, the devotees are certainly transcendental to the modes of material nature. That is a natural conclusion. Such unalloyed devotees are distinct from the mixed devotees who approach the Lord for mitigation of miseries and poverty or because of inquisitiveness and speculation. The unalloyed devotees and the Lord are transcendently attached to one another. For others, the Lord has nothing to reciprocate, and therefore he is called Atma Rama, self-satisfied. Self-satisfied as he is the master of all monis who seek to merge into the existence of the Lord. Such monis merge within the personal effulgence of the Lord, called the Brahmajyoti, but the devotees enter into the transcendental pastimes of the Lord, which are never to be misunderstood as material. Om Tat Sat. So, this is a continuation from the previous verse that Janma Ishwarya Shruta Shribir Edamana Madappuman Naiva Harti Abidatum Vai Tvam Akinchana Gocharam. So, this Akinchana Gocharam, what is that? It is being defined in this sloka. Namo Akinchana Vittaya Nivrita Guna Vrittaye Atma Ramaya Shantaya Kaivalya Patiye Namaha. So, this is a very deep realizations where Kunti Maharani is speaking to Lord. Prabhu, you hear me? Shall I go ahead with translation? Thank you. இந்த ஸ்லோகம் இதற்கு முந்தைய ஜன்மைஸ்வரிய ஸ்ருத ஸ்ரீபிர் என்னும் ஸ்லோகத்தினுடைய தொடர்ச்சியாகும். இந்த ஸ்லோகத்தில் அகிஞ்சன வித்தாய என்ற பதம் மேலும் நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. So here this Kunti Maharani is saying to Krishna when she is in the palace, not in the forest. That means when she had all the opulences, richness, the queen, she is the success potency of Krishna, and having got all the material opulences, she is addressing Krishna as Namo Akinchana Vittaya. Why? We'll see what is the meaning of Akinchana. இந்த ஸ்லோகத்தை குந்தி மகாராணி கூறும்பொழுது அவர் காட்டில் இல்லை, அரண்மனையில் இருக்கிறார். அனைத்து ஐஸ்வர்ய சுகபோகங்களுடன் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். உண்மையில் அவர் பகவானுடைய வெற்றி சக்தி ஆவார். இன்னும் விதத்தில் அவர் அகிஞ்சன வித்தாய என்று கூறும்பொழுது அதன் பொருள் என்ன என்பதை நாம் இப்பொழுது காண்போம். So Akinchana Vittaya means it is a property, Krishna is the property of the materially impoverished. So, and it also means he is the property of the unalloyed devotees. And here, please. பகவான் பௌதிக ஏழ்மையில் இருப்பவர்களுடைய சொத்து ஆவார். அவர் உண்மையில் பக்தர்களுடைய சொத்து என்று கூறப்படுகிறார். So, this unalloyed devotees and the materially impoverished, it has both meanings. But it also has the other understanding that persons who have such high birth, wealth, beauty, knowledge, these things, they cannot feelingly call to the Lord, the holy names of the Lord, and surrender to the Lord. But those who are bereft of such high beauty, wealth, birth, education and all, they can easily call to the Lord feelingly. So such Akinchana devotees are the property of the Supreme Lord. பௌதிகமான ஏழ்மை என்பதும் தூய கலப்படமில்லாத பக்தி என்பதும் ஒரு விதத்தில் நாம் ஒப்பிட்டு காண முடியும். இந்த நல்ல பிறவி, உயர்ந்த கல்வி, அழகு போன்ற குணங்களை கொண்டிருப்பவர்கள் பௌதிகமான சொத்துக்களை கொண்டிருப்பவர்களாவார்கள். ஆனால் இவை எதிர்த்திலும் பற்றில்லாமல் இருக்கக்கூடிய தூய பக்தர்களை அக்கிஞ்சனா என்று கூறப்படுகிறார்கள். So here the high birth or parentage, all these high opulences are not condemned, but one should not have the possessiveness of such wealth or material opulences. Possessions is not wrong, but possessiveness for such high opulences of material assets is highly detrimental to the spiritual advancement. உயர்குலத்தில் பிறவி போன்ற விஷயங்கள் பக்திக்கு தடை என்று கூற முடியாது. ஆனால் அத்தகைய சொத்துக்களை கொண்டிருப்பவர்கள் அவற்றின் மேல் அதீதமான பற்றுதலை கொண்டிருப்பார்களானால் அது பக்திக்கு நிச்சயமாக ஒரு தடையாகும். So
here there are many devotees described in Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Yudhishthira Maharaj, Janak Maharaj, they were all kings, but they were not attached to the kingdom and the riches. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பல அரசர்களை பார்க்கிறோம், பிரகலாதர், துருவர், யுதிஷ்டிர மகாராஜர், ஜனக மகாராஜர் போன்று. ஆனால் இவர்கள் அனைவருமே அவர்களுடைய அந்த ராஜ்யத்திலும் சொத்திலும் பற்றில்லாமல் வாழ்ந்தார். So here one would like to share the example of Janaka Maharaj, where he was tested by the sage whether he is really Akinchana or not. So for that, what he did, daily our Janaka Maharaj used to hear Srimad Bhagavatam class. So, and the sage, in order to test him, he set fire to his kingdom. And at that time, Janak Maharaj was hearing Bhagavatam. It was in the daytime. So the news went to Janak Maharaj, and the Janak Maharaj responded that you ask the other people to take care of the kingdom, to put out the fire. And he started continuing Srimad Bhagavatam because it is spiritual activity. ஜனக மகாராஜருடைய பற்றின்மையை சோதிக்க வேண்டி அவருடைய குருநாதர் அவருக்கு பாகவதம் வகுப்பு எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய தேசம் தீ மூண்டது. அப்பொழுது இவ்வாறு தேசத்தில் தீ மூண்டு விட்டது என்ற செய்தி ஜனக மகாராஜருக்கு கிடைத்த பொழுது அவர் சொன்னார், நான் இந்த ஆத்மீக சாஸ்திரமாகிய பாகவதத்தை பயின்று கொண்டிருக்கிறேன், மற்றவர்கள் இந்த தீயை அணைக்கும் வேலையை செய்யட்டும் என்று கூறினார். இந்த விதமாக ஆன்மீக பற்றுதலை அவர் வெளிப்படுத்தினார். So that sage understood that yes, he is truly a Kinchana devotee. So we can also see in the case of Parishit Maharaj that he considered his kingdom as being gifted by the Pandavas. It has been handed over by the Pandavas to him, and when the time came, he left the palace and the kingdom and all the riches and went to hear Srimad Bhagavatam. இவ்விதமாக ஜனக மகாராஜர் ஒரு அகிஞ்சன பக்தர் என்று நிரூபிக்கப்பட்டார். அதே போலவே பரீட்சித் மகாராஜரும் சாம்ராஜ்யம் தனக்கு கிடைத்ததை பாண்டவர்களின் கொடையாக கருதினார். அதே போல அவருக்கும் அந்த நேரம் வரும்பொழுது அனைத்தையும் துறந்து அவர் ஆன்மீகத்திற்கு தயாரானார். So that's why Kunti Maharaj is saying that you are Krishna, you are the property of the impoverished or unalloyed devotees. And here we'll go to the next one, Nivritta Guna Vrittaye. Nivritta Guna Vrittaye means Lord Krishna is beyond the three modes of material nature. He is always in his Swarupa position. He is never touched by the three modes of material nature. Even though he comes into the material world and performs his pastimes, he is never touched by it. இதைத்தான் குந்தி மகாராணி அகிஞ்சன வித்தா என்று குறிப்பிட்டார். இப்பொழுது அடுத்ததாக நிவிருத்த குணவர்த்தியே என்பதன் பொருளை பார்ப்போம். இதன் பொருளாவது பரமபுருஷ பகவான் முக்குணங்களால் எப்பொழுதும் தீண்டப்படாமல் இருக்கிறார். இந்த முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையிலேயே அவர் நிரந்தரமாக வீற்றிருக்கிறார். So the next says that Atma Ramaya Shantaya. Atma Ramaya means that the Lord is self-satisfied, or he doesn't want or need anything beyond himself to be satisfied. He is fully satisfied within himself. ஆத்மா ராமாய என்றால் அவர் தனக்குள்ளேயே முழு திருப்தி அடைந்தவர். அவர் திருப்தி அடைவதற்காக வெளிமுகமாக அவர் எதையும் நாடி இல்லை. எதுவும் இல்லாமலே அவர் தனக்கு உள்ளேயே முழுமையான திருப்தியோடு காணப்படுகிறார். So it's said that Vasudeva Krishna was bewildered by seeing Vrindavan Krishna, and in other places it is mentioned that when Krishna sees himself in the mirror, he is astonished about himself. So that is the spiritual bliss he is experiencing with his own self. வாசுதேவ கிருஷ்ணர் பிருந்தாவன கிருஷ்ணரை கண்டபொழுது ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தார் என்றும், அதே போல கிருஷ்ணரே தன்னுடைய பிரதிபிம்பத்தை ஒரு கண்ணாடியில் பார்க்கும்பொழுது ஆச்சரியத்தை அடைந்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இது அவருடைய சுய திருப்தி அடைந்த ஆனந்த நிலையை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. And Shantaya means he is the most gentle and also peaceful. சாந்தாய என்றால் மிகவும் மிருதுவான தன்மை கொண்டவர், அமைதியானவர். And Kaivalyapataye Namaha. What is that Kaivalya? Kaivalya has two meanings. One is that Kaivalyapataye means he is the leader for the monist who desire Sayujamukti, or merging liberation by merging into the Brahman effulgence.
Another meaning is that Kevala Bhakti, or one who awards unalloyed devotion to his devotees. That is called as Kaivalya Bhakti. கைவல்ய பத்தியை என்பது இரண்டு விதமாக பொருள் காண முடியும். ஒன்று, சாயுஜ்ய முக்தியை நாடக்கூடியவர்கள், அதாவது பகவானுடைய திருமேனிக்குள் தங்களை கரைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கமுடைய அத்வைதவாதிகள். இரண்டாவது, கேவல பக்தி, தூய பக்தியின் மூலமாக பகவானுக்கு நித்தியமான தொண்டாற்ற விரும்பக்கூடிய தூய பக்தர்கள். இந்த இருவருக்கும் அவர் தலைவராக விளங்குகிறார். So, when we just finish this sloka understanding of Akinchana Vittaya verse, and we will go in detail to the purport what Srila Prabhupada is telling here. It's a long purport. ஸ்லோகத்தின் பொருளை நாம் அறிந்து கொண்டோம். இப்பொழுது பிரபுபாதருடைய பொருளுரைக்குள் நுழையும். So Prabhupada has given a very long purport for this, and I will just take some summary points from this purport and discuss some important points. So in the purport, we will see in the first paragraph, if you see that he was describing the dealings of one touchstone Chintamani, where a person desirous of wealth wanted to take it from the Goswamis because he felt that this is more, material assets are more valuable, and this was kept as a dustbin. It was thrown in the dustbin. So later he inquired that after he took that touchstone and he went to the house and he was contemplating why this Goswamis have kept this in the dustbin. So he would like to know about it. ஏழ்மையில் இருந்த ஒருவர் சனாதன கோஸ்வாமியிடம் செல்வத்தை நாடி வந்தார். அப்பொழுது சனாதன கோஸ்வாமி, இதோ ஒரு சிந்தாமணி கல் இருக்கிறது, அதை நீ எடுத்துக்கொள் என்று கூறினார். அதுவோ குப்பைக்குள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதை எடுத்துக்கொண்டு சென்ற அந்த நபருக்கு பிற்பாடு ஒரு யோசனை உண்டாயிற்று. அவ்வளவு மகிமை உள்ள ஒரு கல்லை ஏன் அவர் குப்பைக்குள் வைத்திருக்கிறார் என்றால் அவரிடம் மேலும் மகிமை வாய்ந்த பொருள் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு திரும்பி வந்தார். So he came and asked the Goswamis, what is the reason that you have thrown this in the dustbin? And that means that you should have something more valuable than this Chintamani stone. So could you please explain that? He is asking that to the Goswamis. அந்த நபர் கோஸ்வாமியிடம் வினவினார், இந்த கல்லை நீங்கள் குப்பையில் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களிடம் இதைவிட மதிப்பு வாய்ந்த பொருள் இருக்க வேண்டும், அதை பற்றி எனக்கு விளக்குங்கள் என்றார். So he told, at that time they gave this treasure of the holy name to the devotee. அப்பொழுது இந்த புனித நாமம் எனக்கூடிய விலை மதிப்பில்லாத பொருள் அந்த பக்தருக்கு வழங்கப்பட்டது. So this treasure of holy name is actually the Krishna Prema, and how one can Shishi Gauranitai, Shishi Janat Baldev Shodramai, Shishi Radha Krishna Lidavshaka Ki Jai. So this holy name is actually the Krishna Prem, which is also given to us, and how we can prepare ourselves to receive such Krishna Prem and make our heart a pastime for the Lord. That just I want to share something. புனித நாமம் எனக்கூடிய சொத்து நமக்கு கிருஷ்ண பிரேமையை வழங்க வல்லது. அந்த புனித நாமத்தின் மூலமாக நாம் எவ்வாறு பகவானுடைய நித்திய லீலைகளுக்குள் நுழையப் போகிறோம் போன்ற விஷயங்களை நான் இப்பொழுது விளக்குகிறேன். So recently a Japa talk was given by his Radhashyam Prabhu after Nrsimha Chaturdasi in Pune. There he was sharing that what is the consciousness of Hiranyakashipu and what is the consciousness of Prahlad Maharaj. We know the pastimes, everyone knows the pastimes, but here he was emphasizing the Hiranyakashipu mindset. He was very selfish and he was arrogant and he was proud. And he was doing self-aggrandizement and he was troubling others. Whereas on the other hand, Prahlad Maharaj considers himself as insignificant and considers others worthy children of God, worthy of love and respect, and he served everyone. இது ராதேஷ்யாம் பிரபு புனேவில் நரசிம்ம சதுர்த்தசியின் போது ஒரு ஜபத்தை பற்றி ஒரு உரையாற்றினார். அதில் அவர் கூறியது, ஹிரண்யகசிப்பு பிரகலாதரின் லீலை நமக்கு தெரிந்ததுதான். அதில் முக்கியமாக ஹிரண்யகசிப்பு அனைத்தும் எனக்கு வேண்டும் என்ற சொத்துக்களை குவிப்பவராக, தன்னுடைய பலத்தில் அதிக நம்பிக்கை உள்ளவராக,
தற்பெருமையும் கர்வமும் வாய்ந்தவராக தோன்றுகிறார். அதே சமயம் பிரகலாத மகாராஜர் மிகவும் பணிவுடையவராக, தன்னை பற்றி எளிமையான எண்ணங்களை கொண்டவராக, மற்றவர்கள் அனைவரும் பகவானுடைய குழந்தைகள், அவர்களுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற பாவத்தை கொண்டவராக விளங்கினார். So he considered insignificant and he considered as a servant of his guru and chanted and preached the glories of the Lord and the holy name, and also made the other friends and other people chant and dance about the glories of the Lord. இந்த எளிமையான மனோபாவத்தோடு அவர் நாமஜபம் செய்ததை தவிர மேலும் தன் கூட இருந்த பள்ளி தோழர்களுக்கும் அதை பிரச்சாரம் செய்து அவர்களும் நாமஜபம் செய்து நடனமாடச் செய்தார். So one can see the difference in consciousness between Hiranyakashipu and Prahlad Maharaj. One is keeping the Lord in the center, the other one is keeping himself as the center of attraction. So in order to have this consciousness, one should know one's own insignificance and how we are acting in this world. Like we are just going in this world to make a show that see my dress, see my beauty, see my wealth, all those things, and like Hiranyakashipu. But in order to change this absorption, one should really take to this holy name, understanding Krishna's greatness, Krishna's pastimes, Krishna's compassion, and pray to the Krishna that when I chant, by chanting, let me know your greatness, let me know my own insignificance, and become more humble and relish your holy name. இந்த விதமாக பிரகலாத மகாராஜர் மற்றும் ஹிரண்யகசிபுவுக்கு இருந்த வேறு வேறு மனோபாவங்களை நாம் பார்க்கிறோம். ஒருவர் தன்னையே தன் வாழ்க்கையை மையப்படுத்திக் கொள்கிறார், அதன் காரணமாக கர்வமும் அகங்காரமும் கொள்கிறார். ஆனால் பிரகலாத மகாராஜரோ தன்னை துச்சமாக கருதி பகவான் கிருஷ்ணரை மையத்தில் வைத்து அவரையே எப்போதும் ஜபம் செய்து தியானம் செய்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிக்கிறார். இதே போலத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட பகட்டாக நம்மை வெளிக்காட்டிக் கொள்வதன் மூலமாக நம்மையே மையப்படுத்திக் கொள்கிறோம். அனைவரும் நமக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் வழங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த கர்வ பாவத்தை துறந்து நாம் நம்மை எளிமைப்படுத்திக் கொண்டு நாம் துச்சமானவன், நாம் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன் என்ற பாவத்தில் நாம் நாமஜபத்தை செய்வோமானால் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை காண்போம். The holy name has got such a powerful power that it can dissolve the false ego. So it can transform a person who is very arrogant like Ravuguna into a very humble person. So similarly, we, the conditioned souls who are struggling with our false ego, can dissolve our false ego by chanting the holy name of the Lord like Prahlad Maharaj. புனித நாமமானது நம்முடைய போலி அகங்காரம் என்பதை முழுமையாக கரைக்கக்கூடிய மகா சக்தி வாய்ந்த ஒரு பொருளாகும். எவ்வாறு ரகுகணர் தன்னுடைய கர்வத்தை துறந்து எளிமையான பக்தராக ஆனாரோ அதை போலவே நாமும் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக எளிய மனோபாவத்தை பெற முடியும். So we should pray that let the holy name take over us and purify us, and this can happen only after a long period of time, and we should have the enthusiasm and eagerness to have such a transformation in our heart. புனித நாமத்திடம் நம்மை நாமே ஒப்படைக்க வேண்டும். புனித நாமம் நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். அதற்கு சிறிது காலம் பிடிக்கும். நாம் பொறுமையுடன் நம்பிக்கையுடன் தொடர்ந்து நாம ஜபத்தை பணிவுடன் செய்து வர வேண்டும். So this is regarding the treasure of the holy name, and there is also another point it is mentioned here, that one must see everything in a spiritual relation to the Supreme Lord. One must always distinguish between spirit and matter. So if one is not able to see everything in relationship with Krishna, one should discriminate between what is spirit and matter. What is the understanding behind this is that we have to, if this is the qualification of a Uttam Adhikari, that he sees everything in relation to the Krishna, and if one is not able to do so, then he should be able to discriminate between which association brings him upliftment and which association is contaminating. So that is described in Nectar of Instruction. மேலும் பிரபுபாதர் கூறுகிறார்,
ஒருவர் கிருஷ்ணரோடு சம்பந்தப்படுத்தி அனைத்தையும் ஆன்மீகமாக காணக்கூடிய சக்தியை பெற வேண்டும். அத்தகைய சக்தி யாருக்கு இல்லையோ அவர் ஆன்மீகமானது எது, பௌதிகமானது எது என்று வேற்றுமைப்படுத்தியே ஆக வேண்டும். எதை செய்தால் நமக்கு ஆன்மீக நன்மைகள் கிடைக்கும், எந்த பக்தருடைய சங்கத்தில் எனக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடைக்கும் என்னும் விதத்தில் பௌதிகம் ஆன்மீகம் என்பதை பகுத்து பார்த்து நம்மை ஆன்மீகத்தோடு இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So here the Madhyamadikari should discriminate between who is an envious person and who is a non-envious person. So accordingly he has to associate, and the Kanishadikari should know his level as he is innocent and ignorant, and should take association from Madhyamadikari. உத்தம அதிகாரி அனைத்தையும் ஆன்மீகமாகவே காண்கிறார். ஆனால் மத்தியம அதிகாரி யார் நல்ல பக்தர், யார் பொறாமையுள்ளவர் என்பதை பகுத்தறிந்து கொண்டு நல்ல பக்தரிடம் தன்னுடைய சங்கத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே போல கனிஷ்ட அதிகாரியானவர் தன்னுடைய மிக ஆரம்ப நிலையை புரிந்து கொண்டு மிகுந்த பணிவோடு தன்னை விட உயர்ந்த அதிகாரியுடைய சம்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So in Srimad Bhagavatam, Canto 4, 4.8.34, it is the translation I am just reading. Every man should act like this. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate towards him. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by the three folds of this material world. பகவத்தம் 4வது ஸ்கந்தம் 8ஆம் அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தின் பொருளுரை இவ்வாறானது. அதாவது ஒருவர் தன்னை விட உயர்ந்த ஒரு பக்தரை காணும்போது மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். தன்னை விட தாழ்ந்த ஒருவரை காணும்போது அவரிடம் கருணை வழங்க வேண்டும். தனக்கு சமமாக இருக்கக்கூடியவரிடம் அவருடைய சம்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பக்தியில் முன்னேற வேண்டும். இந்த விதமாக ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிப்பாரானால் அவருடைய வாழ்க்கை அமைதி நிரம்பியதாக சந்தோஷமானதாக அமையும். So I would like to share one more pastime. Like here, the Kolavecha Sridhar is a very good example of how he was nourishing the treasure of the holy name. You know the pastime that when Kolavecha Sridhar, when Nimai Pandit was a small boy, he was very attractive, he was in golden color, and he will always go to this Kolavecha Sridhar and he will steal the banana leaves and the bananas from him without paying any money. And he will tell that you are having a great rich and you are pretending as if you are very poor. Like that he will steal from him and play with him. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் மேலும் ஒரு அருமையான லீலை இருக்கிறது. அங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு சிறுவனாக மிக அழகு மிகுந்தவராக பொன்னிறமானவராக இருக்கும் பொழுது தினந்தோறும் கோலவேச்சா ஸ்ரீதர் என்னக்கூடிய ஏழை வியாபாரியிடம் செல்வார். அவரிடம் சென்று பேரம் பேசுவார். அதே சமயத்தில் அவர் கூறுவார், உன்னிடம் ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து இருக்கிறது, அதை தகுந்த காலம் வரும்பொழுது நான் வெளியிடுவேன் என்று கூறுவார். So here in one Mahaprakash Leela, in that time, in that past time, Lord Chaitanya Mahaprabhu will ask Shiva Thakur to bring Kolavecha Sridhar to him. So at that time, Kolavecha Sridhar will be chanting day and night, and the neighbors who are atheists will think that this person is chanting and crying because he is in poverty. He is calling to the God to remove his pitiable condition. So when Shiva Thakur came and informed that Kolavecha Sridhar that Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted you to see him. So, but Kolavecha Sridhar felt very humble and low, and somehow he was hesitant, but somehow he was brought towards Lord Chaitanya Mahaprabhu. மகாபிரகாஷ் லீலையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னை பரமபுருஷராக வெளிப்படுத்திய பொழுது அவர் ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூரிடம் கூறினார், நீ சென்று கோலவேச்சா ஸ்ரீதரை அழைத்து வா என்று. அந்த சமயத்தில் கோலவேச்சா ஸ்ரீதர் பகலும் இரவும் பகவானுடைய புனித நாமத்தை உரத்த குரலில் ஜபித்தவாறே இருப்பார். அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் ஏழ்மையின் காரணமாக தன்னுடைய ஏழ்மையை நீக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் உரத்த குரலில் கூப்பிடுகிறார் என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அதே சமயத்தில் ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூர் அவரை அழைக்கச் சென்ற பொழுது அவர் தன்னை மிகவும் துச்சமானவராக பணிவானவராக உணர்ந்தார். நம்ம எதற்காக பரமபுருஷ பகவான் அழைக்கிறார் என்னும் எண்ணத்தோடு ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூருடன் சென்றார். So Mahaprabhu was majestically sitting and asked Srivas Thakur and asked Kolavecha Sridhar, what benediction do you want? So he didn't respond anything, and Lord asked, do you want the kingly opulence, the heavenly opulence, the liberation, or the mystic perfections? Whatever you want, you ask. I am ready to give it now.
மகாபிரபு கம்பீரமாக சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு கோலவேச்சா ஸ்ரீதரிடம் கேட்டார், உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று. கோலவேச்சா ஸ்ரீதர் அமைதியாக இருந்தபொழுது மகாபிரபு மேலும் கேட்டார், உன்னை இந்த பூமிக்கு அரசனாக்கட்டுமா, அல்லது தேவலோகத்தின் அரசனாகிறாயா, அல்லது அனைத்து விதமான சித்திகளையும் தரட்டுமா, அல்லது உனக்கு முக்தி வேண்டுமா, என்ன வேண்டும் என்று பலவிதமான கேள்விகளை எழுப்பினார். So, but Kolavecha Sridhar weepingly and very strongly told that I want to remember that small Nimai who used to come and chastise me. I want to remember him alone. And the Lord Chaitanya Mahaprabhu gave him that ecstatic prema which even the Vedic literatures doesn't know about it. அப்பொழுது கண்ணீர் விட்டு கதறியவாறே கோலவேச்சா ஸ்ரீதர் கூறினார், எனக்கு இந்த வரம் எதுவும் வேண்டாம். எனக்கு தொடர்ந்து அந்த சைத்தன்யா, அந்த சிறு குழந்தையாக நிமாயாக தினந்தோறும் என் இல்லத்திற்கு வந்து என்னோடு சண்டை போடுவராக அந்த அனுபவம் மட்டும் எனக்கு தொடர்ந்து வேண்டும் என்று அவர் பிரார்த்தித்தார். அப்பொழுது மகாபிரபு கூறினார், உனக்கு தூய பிரேமையை நான் வழங்குகிறேன் என்று. அது வேத சாஸ்திரங்கள் அனைத்திலும் விற்பனர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் கூட கிடைக்காத அந்த உன்னதமான பிரேமையை பகவான் வழங்கினார். So then we'll go for the next point, that material advancement and spiritual advancement go ill together. So if one says that I want to have both of them, I want material advancement also, spiritual advancement also, that means it is not possible. We can have the material needs to practice and to advance in Krishna consciousness. To that extent, the material needs are acceptable. And other than that, if you little want to advance more, then it will hamper one's spiritual advancement. So one should make a note of it and protect oneself from that greedy desire. ஒருவர் பௌதிக முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் இரண்டுமே எனக்கு வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாரானால் அவரால் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. உண்மையில் பௌதிகமான பொருட்களை மேலும் மேலும் குவிக்க வேண்டும் எனக்கூடிய ஆசை பக்திக்கு தடையாகும். எனவே என்னுடைய பக்திக்கு எந்த அளவு பௌதிக வசதிகள் தேவையோ அவற்றுக்கு மட்டுமே ஒருவர் ஆசைப்பட வேண்டும். அதற்கு மேலும் தீவிரமான பௌதிக ஆசை இருக்குமானால் அவருடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை நிச்சயமாக தடைப்படும் என்பதை புரிந்து கொண்டு மிகுந்த கவனத்துடன் ஒரு பக்தர் தனக்கு எது வேண்டும், எது தேவையில்லை என்ற விஷயங்களை தீர்மானிக்க வேண்டும். So Prabhupada is saying, the next para, that people are trying to reach the moon, explore and settle there. But Prabhupada made a simple, astonishing comment that even if you reach the moon, still the problems of life remains the same. There also you will have birth, death, disease, old age. So don't change the place, change your consciousness by chanting the holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this will save your energy and you will achieve the goal of life also. மேலும் பிரபுபாதர் கூறுகிறார், சந்திரனுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற மனிதனுடைய முயற்சியும் ஒரு வீணான சக்தியே ஆகும். ஏனென்றால் சந்திரனுக்கு போனாலும் கூட வாழ்க்கையின் முக்கியமான பிரச்சனைகளாகிய ஜென்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்காது. எனவே இத்தகைய போலியான முயற்சிகளை கைவிட்டு ஒருவர் புனித நாமத்தை தொடர்ந்து ஜெபிப்பதன் மூலமாக தன்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும். So they are actually spending 700 crores, 800 crores for the space, and in order to maintain the respect and also to compete with others, each country is trying to land on the moon. And instead of wasting it, one can use this material assets, opulences, riches for spiritual Krishna service. விண்வெளியில் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதற்காகவும் இதர நாடுகளுடைய மரியாதைகளை சம்பாதித்துக் கொள்வதற்காகவும் 700-800 கோடி பொருள் விரயமாக்கப்படுகிறது சந்திரனுக்கும் விண்வெளிக்கும் செல்வதற்காக. ஆனால் இந்த தவறான முயற்சிகளை கைவிட்டு ஒருவர் முழுமையாக ஆன்மீகத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So the next Prabhupada is saying that, next point, that Lord remains unaffected by the material nature. When he comes to the worlds also, he is not unaffected. So by understanding this, one will go back home, back to Godhead. In the 4.9, Janma Karma Chame Divyam Evam Vaiti Tatvataka Taktva Deham Punajanmai Mamaiti Sarjana. So one who knows this transcendental nature of the Lord's activities will, after leaving this body, he will reach the kingdom of God. So this is important to know that Lord is unaffected either in this world or if he is not in this world.
மேலும் பிரபுபாதர் கூறுகிறார், பரமபுருஷ பகவானுக்கும் இந்த பௌதிகமான செயல்பாடுகளுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை. இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் முழுவதும் கடந்த நிலையில் பரமபுருஷ பகவான் வீற்றிருக்கிறார். இதை ஒருவர் தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாகவே அவர் பகவானுடைய சாம்ராஜ்யத்தை அடைய முடியும். அங்கிருந்து திரும்பி வராத அந்த உத்தமமான நிலையை ஒருவர் அடைய முடியும். இதைத்தான் பகவத்கீதையிலும் ஜன்ம கர்மச்சமே திவ்யம் என்று பகவான் விளக்குகிறார். எனவே பகவான் முக்குணங்களை கடந்த நிலையில் வீற்றிருக்கிறார். அவர் முழுமையான ஆன்மீகத்தன்மை கொண்டவர் என்பவற்றை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாகவே ஒரு பக்தர் தன்னை தூய்மை செய்து கொண்டு ஆன்மீக சாம்ராஜ்யத்தை அடைய முடியும். So the next point he was saying that hankering for material things are just anathas, because these material things are the three modes of material nature, or the products of the three modes of material nature, and it doesn't have anything with the soul. So the Lord is not affected by these three modes, but Jiva has a tendency to get entrapped by these three modes, and the way to come out from the three modes is by performing the devotional service to the Lord. பௌதிகமான பொருள்களின் மேல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசை அனர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது தேவையற்ற பொருட்கள் என்பது இதன் பொருளாகும். பரமபுருஷ பகவான் எந்த விதமாகவும் பௌதிகத்தில் பாதிக்கப்படாத காரணத்தினால் அவர் பௌதிக பொருள்களின் மேல் ஆசை கொள்வதில்லை. ஆனால் ஜீவாத்மாக்கள் இந்த தன்மையை கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த அனர்த்தங்களுக்குள் வீழ்ந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் அவ்வாறு விழாமல் நம்மை தற்காத்து கொண்டு நாம் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் ஈடுபட வேண்டும். So in the last he is concluding that the Lord and the pure devotees are transcendently situated, and they are transcendently attached, and they release some transcendental relationship in that. And other than the pure devotees, the Lord does not need to reciprocate. The material nature will take care about that. So in order to have association with the Lord, one should come above the three modes of material nature. Then only the Lord and the Jiva will be on the same spiritual plane. இறுதியாக பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் அவருடைய தூய பக்தர்கள் முழுமையான அன்பு பரஸ்பரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். தூய பக்தர்களோடு மட்டும் பகவான் இந்த தூய அன்பு பரஸ்பரத்தை செய்கிறார். ஆனால் மற்ற பக்தர்கள், கலப்படமான பக்தர்கள், அதுவும் அதைவிட தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களை பௌதிக இயற்கை அவர்களுடைய பரஸ்பரத்தை செய்கிறது. ஆனால் உண்மையில் பகவானுக்கும் அவருடைய கலப்படமில்லாத தூய பக்தர்களுக்கும் மட்டுமே இந்த அன்பு பரஸ்பரமானது தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. So the lesson learned from is that while doing services, we should remember what is Krishna's position, what is our position, that Krishna doesn't need our service. The pure devotees who are the representatives of Krishna, they are also on the spiritual platform, they also don't need our service. But we need devotional service for our own purification or for our own survival in devotional service. So we should understand our position and very feelingly, honestly, we should endeavor try to come to that freeing from the three modes. இவ்வாறு நாம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய மனத்தில் நாம் தெளிவான புரிதலை கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த சேவை என்னுடைய நன்மைக்காகத்தான், என்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காகத்தான் இது தேவைப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவானுக்கோ அல்லது அவரது தூய பக்தர்களுக்கோ எந்த விதமான தேவையும் இல்லை. இதை சரியாக புரிந்து கொண்டு நாம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுதும் கூட அந்த எளிமையான மனோபாவத்தை கை கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதும் எனக்குத்தான் இந்த சேவை தேவை என்பதை தவிர வேறு யாருக்கும், பக்தர்களுக்கோ பகவானுக்கோ இது தேவையில்லை. என்னுடைய பாதுகாப்பிற்கும் என்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காகவுமே நான் இந்த சேவைகளை செய்கிறேன் என்னும் விதத்தில் மனத்தில் தெளிவை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். It is Krishna's right to accept our service or not, but Krishna accepts those service which are done with love and devotion. So Krishna says in Bhagavad Gita that if one offers anything with love and devotion, any flower, fruit or water, leaf, I'll accept it. So we should have the only component as devotion. That alone can attract Krishna, not any mechanical service or mechanical chanting. That feeling of devotion component, that please accept this, I am so insignificant. Anyhow, my service is invaluable only, and everything belongs to you. This is property, everything belongs to you. But I please accept this. This type of feeling will capture Lord's attention and will take our service. நம்முடைய சேவைகளை ஏற்றுக்கொள்வதும் மறுப்பதும் பகவானுடைய சுதந்திரம். ஆனால் நாம் சேவைகளை செய்யும் பொழுது
நான் துச்சமானவன், எனக்கு உங்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய தகுதி இல்லை. ஆனாலும் கூட என்னால் இயன்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் என்னுடைய சேவைகளை செய்கிறேன், தயவு பண்ணி ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்னும் விதத்தில் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் என்று பகவான் கூறியிருப்பதைப் போல நம்முடைய சக்திக்கு ஏற்ற விதத்தில் நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்து இந்த எளிமையான மனோபாவத்தோடு பகவானிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். பகவானே, என்னுடைய இந்த எளிமையான சேவைகளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவ்வாறு நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய அந்த பாவத்தை பகவான் கருத்தில் கொண்டு அதை பகவான் நம்மிடம் ஏற்கிறார். நாம் பகவானுக்கு எதை அர்ப்பணிக்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல, ஆனால் எத்தகைய பாவத்தோடு அது அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது என்பதை கொண்டு பகவான் நம்முடைய சேவைகளை ஏற்கிறார். So, our Acharya, founder Acharya, Srila Prabhupada is a perfect example for Akinchana. So, if you see the Prabhupada's mood and mission, if you see the mood of Srila Prabhupada when he was going the Jaladuta ship, he was praying to the Lord in that poem. He was mentioning himself as an insignificant beggar. Please make me as a puppet in the hands of your Lord. I don't know why you have bought me. And they have designated me as Bhakti Vedanta, but I don't have any devotion. So that was his feeling. He doesn't consider himself as very great. He only feels very insignificant. நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த அகிஞ்சன மனோபாவத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆவார். அவர் அமெரிக்காவுக்கு செல்லும்பொழுது அந்த ஜலதுத்தா என்னும் கப்பலில் செல்லும்பொழுதும் கூட ஒரு கவிதை எழுதினார். அந்த கவிதையில் நான் துச்சமான பிச்சைக்காரன் என்று தன்னைத்தானே குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறார். எனக்கு எதுவும் தெரியாது, நான் வெறும் ஒரு பொம்மை தான், எனக்கு பக்தியும் கிடையாது, வேதாந்தமும் தெரியாது. பகவானே, உங்களுடைய கருணையைத்தான் நான் சார்ந்து செல்கிறேன், உங்களுடைய உதவியின் மூலமாகத்தான் என்னுடைய இந்த முயற்சியை வெற்றியடைய முடியும் என்னும் விதத்தில் முழுமையான எளிய மனோபாவத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். So another, when he was establishing the mission of establishing ISKCON in different parts of the world, at one place in Detroit, where the Detroit temple was purchased by Henry Ford. So that pastime I would like to share. So in that, Prabhupada saw the place where the current Detroit temple is located there. It was a very posh building, and it was like a palace, like that he felt. Then Prabhupada would wanted to buy that, but it was an old building. It had not properly furnished, it was so old. But Prabhupada would like to buy it, saying that this is Krishna's property, this is Brahmachari's room, this can be held for the deities, this is for dining. So all this, it was perfect for the temple. And he was saying to Ambarish Prabhu that we should buy this. பிரபுபாதர் தன்னுடைய ஐஸ்கான் இயக்கத்தை விஸ்தரிக்கும் பொழுது பல இடங்களை கட்டிடங்களை வாங்கினார். அந்த விதமாக அமெரிக்காவில் டெட்ராய்ட் நகரத்திலும் கூட ஒரு மிகப்பெரிய மாளிகை விற்பனைக்கு வந்த பொழுது பிரபுபாதர் அதை சென்று பார்வையிட்டார். அப்பொழுது இது மிக அருமையாக இருக்கிறது, நம்முடைய கோவிலுக்கும் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் மற்றும் சேவைகளுக்கும் மிக பொருத்தமாக இருக்கும், இந்த கட்டிடம் பழமையானதாக இருந்தாலும் கூட மிக அற்புதமாக இருக்கிறது, இதை நாம் வாங்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் தீர்மானித்தார். அப்பொழுது தன் கூட வந்திருந்த அம்பரீஷ் போரிடம் கூறினார், இந்த கட்டிடத்தை நாம் வாங்க வேண்டும் என்று. So at that time Ambarish Maharaj was there, and there was another lady who was with Ambarish Maharaj. She was the trade union leader in that Ford company. So that person's daughter also was there with Ambarish Maharaj, and they were going to bargain this with Ambarish Prabhu. Okay, thank you, Prabhu. இந்த நிகழ்ச்சியின் பொழுது பிரபுபாதரின் கூட அம்பரீஷ் பிரபு இருந்தார். மேலும் அந்த ஃபோர்டு கம்பெனியினுடைய தொழிற்சங்கத்தின் தலைவருடைய மகள் அவரும் இருந்தார். இருவரும் பக்தர்கள். இவர்களோடு பிரபுபாதர் பேரம் பேசுவதற்காக அந்த இடத்தை விற்பனை செய்யக்கூடியவரிடம் அணுகினார். So that owner and the mediator was there, the broker. So those two persons, and again from this side Prabhupada, Ambarish Prabhu and that lady, they were all there. And they told, Prabhupada was saying that so we would like to purchase the land. So they were very happy. Wow, they saw Ambarish Maharaj and all those things. And after that he told, how much is the cost? It's $350,000. Then Prabhupada immediately told, we are all beggars. You please give us freely.
You know that other lady, he almost fell unconsciously with the pole because Ambarish Prabhu is there. He is the most richest person, and he is saying that we are beggars. Please give it freely. அப்பொழுது அந்த சொத்தின் உரிமையாளர் மற்றும் தரகர் ஒரு பக்கம் இருந்தார்கள், மற்றொரு பக்கம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அம்பரீஷ் பிரபு மற்றும் அந்த பெண்மணி இருந்தார்கள். அப்பொழுது பிரபுபாதர் கூறினார், நாங்கள் இந்த இடத்தை வாங்க விரும்புகிறோம், விலை என்ன என்று கேட்டபொழுது $3,50,000 என்று மறுதரப்பிலிருந்து பதில் வந்தது. அப்பொழுது பிரபுபாதர் சொன்னார், நாங்கள் இதை வாங்கத்தான் விரும்புகிறோம், ஆனால் உண்மையில் எங்களிடம் பணம் இல்லை, நாங்கள் பிச்சைக்காரர்கள் தான் என்று. அப்பொழுது மறுதரப்பில் இருந்தவர் ஏறக்குறைய மயக்கமடைந்தார். ஏனென்றால் அம்பரீஷ் பிரபு மிகப்பெரிய பணக்காரர் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். So then after that they told Ambarish Prabhu felt very bad. My spiritual master is saying I am a beggar, so he felt something he has to do now. So what he did is that he bargained. So what is that amount and so and so. Then they bought for $3 lakhs US, and the repair amount around went to $5,000 to $10,000, and they purchased the property. And after purchasing the property, Prabhupada was saying that, see, when I came I don't have anything. Now everything, you only gave everything, and I am going without any treasure. So he is a perfect Akinchana. அப்பொழுது இதை கேட்ட அம்பரீஷ் போட், என்னுடைய குருநாதர் பிச்சைக்காரன் என்று தன்னை வர்ணித்துக் கொள்கிறார், நிச்சயமாக நான் இந்த இடத்தை வாங்கத்தான் வேண்டும் என்று தீர்மானித்து பிற்பாடு பேரம் செய்து $3 லட்சம் அந்த இடம் வாங்கப்பட்டது. மேலும் $10,000-15,000 செலவில் அது புதுப்பிக்கவும் பட்டது. அப்பொழுது பிரபுபாதர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்லும்போது சொன்னார், பாருங்கள், நான் வரும்பொழுது வெறுங்கையோடு வந்தேன், இப்பொழுது இந்த பூமியை வாங்க வேண்டியது, நான் போகும்பொழுதும் வெறுங்கையோடு தான் போகிறேன் என்று கூறினார். இவ்விதமாக அந்த அகிஞ்சன மனோபாவத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நன்றாக வெளிப்படுத்தினார். Actually that property was shared by Ambarish Prabhu and that lady. They both shared 50% and purchased that land. உண்மையில் அந்த பெண்மணி, அம்பரீஷ் பிரபு, இந்த இருவரும் அதில் பாதி விலை கொடுத்து உடனடியாக அந்த இடத்தை வாங்கினார். So that's all. Even Sudama, our everyone knows that past time, he was so relished and satisfied by Krishna's love and hospitality that he didn't ask for any benediction to remove his poverty status. So the point here is that all the devotees are finding another level of one relationship, one rasa, one satisfaction with Krishna, that irrespective of their material status, they don't aspire to fulfill that material status, then they wanted to improve their spiritual relationships more and more, because they know the futility of this material world. This is going to be temporary, but that is something eternal that we need to nourish and hanker for it. So it's a lesson for us to not to look about this material aspect of one's life, which is we can aspire as much as it needs for our spiritual advancement, and we should take associations of such Akinchana devotees and perfect our life. அதே போல சுதாமா லீலையிலும் கூட பகவானுடைய அந்த அன்பான பணிவிடையினால் சுதாமா கவரப்பட்டார். அவர் எதை நாடி வந்தாரோ அதை அவரிடம் கேட்கவே இல்லை. இந்த விதமாக பரமபுருஷ பகவானோடு உறவை கொள்ளக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவரும் ஒரு மிக உயர்ந்ததான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். அதன் காரணமாக பௌதிகமான இன்பங்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு துச்சமாகி போகின்றன. இதே விதமாகத்தான் நாம் பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களாகிய நாமும் கூட பௌதிக பொருட்கள் அனைத்தும் நிரந்தரமானவை அல்ல, அவற்றினால் உண்டாகக்கூடிய சுகங்களும் தற்காலிகமானவை, இறுதியில் அனைத்தும் நமக்கு துக்கத்தையே தருகின்றன போன்ற விஷயங்களை ஆழமாக புரிந்து கொண்டு இந்த உயர்ந்த சுவையை பகவானோடு உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதன் மூலமாக அனுபவிக்கும் ஆர்வத்தோடு நாம் பக்தி பயிற்சியில் முயல்வோமானால் நாமும் அந்த அகிஞ்சனா என்ற தன்மையை அடைவது ஏதுவா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Would like to get the feedback? Shambal Ram Prabhu, you can share some comments or questions.